प्रदीप जी, आपको याद होगा कल ही हम लोग बात कर रहे थे सुरेश चंद्र राजन जी। बिल्कुल बिल्कुल सर। और इसी के बारे में बात कर रहे थे कि डर का माहौल पैदा हो गया एकदम कि गांव के अंदर गांव बंदी के जो बोर्ड वगैरह लगे हुए हैं। यस यस। In fact, Suresh Chandra Rajan ji only called me today and told me that this is what has happened in the Nagpur district. Let's take a look at what he has to say, because this is a very tragic incident. Let's take a look at what Suresh Chandra Rajan ji of the Congress, वो खुद दलित हैं और वो खुद बताते हैं कि उनके खुद के गांव में जाने में उनको खुद को डर लग रहा है क्योंकि बहुत लोग वहाँ पे गैंग अप हो गए हैं और दलितों के खिलाफ एक मूवमेंट शुरू हो गई है। Can we take a look, please? काल नागपूर जिल्ह्यातील रामटेक या ठिकाणी या पुरोगामी महाराष्ट्राला काळीमा फासणारी आणि मन हेलावून टाकणारी अत्यंत दुर्दैवी घटना त्या ठिकाणी घडली। मंदिरात प्रवेश केला म्हणून त्या ठिकाणी दलित युवकाची निर्गुण हत्या करण्यात आली। त्याच्या सोबत असलेल्या मुस्लिम युवकाला बेदम मारहाण करण्यात आली। या सर्व घटनेचा आम्ही महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीच्या वतीनं तीव्र शब्दामध्ये निषेध करतो। ही घटना झाल्यानंतर या घटनेतील काही आरोपींना पोलिसांनी अटक केली आहे। फरार आरोपींना अटकही करतील, परंतु मंदिरात प्रवेश केला म्हणून मरेपर्यंत बेदम मारहाण करण्याची मानसिकता या महाराष्ट्रामध्ये निर्माण होणं ही आपल्या सर्वांसाठी अतिशय चिंताजनक बाब आहे। भारतीय जनता पार्टीचं सरकार या राज्यात सत्तेवर आल्यापासून राज्यातील मागासवर्गीय दलित अल्पसंख्याक समाजावर अशा पद्धतीचे हल्ले अतिशय सुनियोजित पद्धतीने करण्यात येत आहेत। आपण पाहिलं असेल की नांदेड जिल्ह्यातील अक्षय भालेराव हा दलित तरुण सुवर्णाच्या वरातीमध्ये सहभागी झाला म्हणून त्याची निर्गुण हत्या करण्यात आली होती। नवी मुंबईमध्ये आंतरजातीय विवाहातून एका दलित तरुणाची हत्या करण्यात आली। लातूर जिल्ह्यामध्ये सावकाराचे व्याजाचे 700 रुपये दिले नाहीत म्हणून त्या ठिकाणी मातंग समाजाच्या तरुणाची निर्गुण हत्या करण्यात आली। एवढंच नाही तर नाशिक सारख्या ठिकाणी अथवा मुंबईतील कुर्ल्या या ठिकाणी झुंडशाहीचे मुस्लिम युवक बळी ठरल्याचे आपण सर्वांनी पाहिलं आहे। या सर्व घटना मनाला सुन्न करणाऱ्या आहेत। भाजपा सरकारच्या काळात या समाज घटकावर हल्ले होत असताना सरकारकडून कुठलीही कठोर पावले उचलली जात नाहीत। मागासवर्गीय दलित अल्पसंख्याक समाज अतिशय भीतीच्या सावटाखाली या ठिकाणी जगताना आपण पाहत आहोत। सरकार या समाजाला सुरक्षा किंवा सरकार तुमच्या पाठीशी खंबीरपणे उभं आहे अशा पद्धतीचा विश्वास देण्यामध्ये सर्व आघाडीवर हे शिंदे फडणवीस पवार सरकार अपयशी ठरलेलं आहे। म्हणून आम्ही काँग्रेस पक्षाच्या वतीनं राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांना, उपमुख्यमंत्र्यांना, दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांना आम्ही विनंती करतोय, मागणी करतोय की महाराष्ट्रामध्ये आपण सत्तेत आल्यापासून ज्या ज्या ठिकाणी अशा पद्धतीच्या घटना घडल्या आहेत, ज्या ज्या ठिकाणी मागास दलित अल्पसंख्याक समाजावर हल्ले झाले आहेत, अत्याचाराच्या घटना झाल्या आहेत, या सर्व घटनांमध्ये दोषी असलेल्या वर कडक कारवाई करा आणि या भीतीच्या आणि दहशतीच्या वातावरणाखाली जगत असलेल्या या समाज घटकांना एक विश्वास देण्याचं काम करा। धन्यवाद। And that, by the way, was Congress condemns violence, not Congred. A bit of a spelling mistake over there. That's Congress condemns violence. Can we correct it, please? Congress. Pradeep ji. Yes sir, बिल्कुल। This is terrible. What has happened? I mean, why is it going on? I The don't whole understand. state has become hostile. The religion, Muslims being killed, Dalits being killed. ये क्या हो रहा है sir? This is absolutely crazy. I mean, at one time everybody used to be welcomed everywhere. What is going on? Why are people just killing each other? I think that anger, which had all been bottled up at one time, all that is gone. I mean, all the
old tribal hatreds or the archetypal, you know, feuds that were there earlier. It's all resurfaced. They've all come. I mean, they've all resurfaced. It's like awful. It is like awful. I'm not sure what's going on. I mean, this is terrible. I So the very fact, just then a few days back 32 lakhs नोंदनीकरण हुआ था मराठा कुनबीज का. जी. So there was a went up anger among all the Maratha leaders that if this was possible now, Yes. it could have been possible 20 years back, 15 Yes, years back, absolutely. 18 years back. Yes. तो 27 साल हमको इस वंचित रखा. So now this is building up. This is building up. And as Suresh Chandra Rajan ji himself said, that Marathas still dominate village-based politics and local assembly politics. They are there everywhere. Money power, I mean not money power, but muscle and flexing of muscles is already there. Muscle power is only with the Marathas. Let's be very clear. तो ये चिंता का विषय है. And if they feel that they have been वंचित किया होगा 27 साल से कोई rights का, then slowly this is going to. The government has a big role. It has to call all the community leaders, talk to them, all the caste-based leaders, talk to them how to pitch up, because now if Bhujbal साहब ने और भी सवाल लेना शुरू कर दिया, then there's going to be more and more problems. Jarange Patil is continuously having sabas all over, and it's going like a procession. उनका जो सभा है, सवेरे यहाँ पर दोपहर को वहाँ पर लोग एक साथ आ रहे, 100, 200 या 1000 ट्रक, अभी जो भी जेसीबी मशीन के माध्यम से फूलों के, तो it's working in an organized manner, and if the state fails to control it, then we are in for a very hostile kind of an environment where Maharashtra is concerned, and that is not healthy. It's absolutely unhealthy, where any event of feelings among a mob of people will turn events into a very dramatic kind of a thing, as we saw, as we're talking about discussing in Nagpur what has happened. These things should not be happening. And mob psychology jab hota hai, so it's a very difficult thing to control. Now, if community leaders, caste leaders, they have to come together and find a way out. They have to find a way out to put the tempers down, have inter-community, interfaith meetings, and see that peace prevails across Maharashtra. Because aaj jo chal raha hai, Dhangar community, Maratha community, you had the Koli Samaj, as you said, Lingayats. गावित जी को घेराव कर दिया, बोले हमारा राइट्स का क्या होगा, फिशरमैन. तो all kinds of things are happening. Every community, every caste-based leadership is under attack. Ki what's in for us? What about our reservations? Right. Where do we come? So the government has a big role to play, and all the party, in fact, an all-party meeting should be called immediately. Yes. To see that these things are seven. In fact, not only all-party meetings, community-wise, some leaders को बुला के we'll have to request, because we had the OBC समाज बोल रहे कि हम मंत्रालय को घेराव करेंगे and all that kind of things. अलग-अलग समाज का अलग-अलग मांग है और सब लोग बोले मंत्रालय में आएंगे, घुसेंगे. तो this is not a very healthy atmosphere, especially for Maharashtra. The entire state has turned hostile. संदीप जी, अब प्रॉब्लम क्या हुई है कि एक बार मराठा रिजर्वेशन को लेकर के आपने जो कुनबी रिजर्वेशन का मुद्दा अंदर डाल दिया मराठा आरक्षण में, और उसके बाद जैसे आपने कहा 32 लाख, कितने, अराउंड 32 lakhs. A few days back today, the figure must be more. Yes. Because it is jumping in lakhs every day. अब 32 लाख पुरावे आपके पास हैं, सर्टिफिकेट आपके पास हैं, जिसके तहत आप 32 लाख रिजर्वेशन देने वाले हैं, यानी कुनबी सर्टिफिकेट्स आप देने वाले हैं, जो अभी जो एग्जिस्टिंग ओबीसी रिजर्वेशन है उसी में से जाएंगे. कोई नया आपने तो रिजर्वेशन अभी तक दिया नहीं, क्योंकि कुनबी रिजर्वेशन पहले से ही है. बिल्कुल. तो लिहाजा बाकी जो लोग हैं जिनके पास रिजर्वेशन है, जैसे दांगड़ कम्युनिटी है, उनके पास सिर्फ 3.5% है. वो चाहते हैं कि उनको शेड्यूल ट्राइब में डाला जाए. और कोली जो है, कोली समाज जो है, उनके पास भी बहुत छोटा सा रिजर्वेशन है, ज़्यादा नहीं है. अपना जो लिंगायत समाज है वो भी चाहते हैं कि उनकी ओर भी देखा जाए. उसके अलावा जो मुस्लिम समाज है, उनको जो 5% रिजर्वेशन दिया गया था शरद पवार जी द्वारा, वो वापस ले लिया गया. तो मतलब आप जो हैं एक तनावग्रस्त स्थिति पैदा कर रहे हैं पूरे के पूरे महाराष्ट्र में. As you said, there are no jobs. एक तो jobs नहीं है, and the OBC segment seem to be saturated. Yes. उस segment में इतने caste, सब caste और हर चीज इतने fill किया हुआ है कि now addition of more Kunbis is only going to add to the tension. That's right. But then Kunbi says we are always OBC. It is the government that never issued certificate, and now just रफ्तार से certificate issue हो रहा है.
भुजबल साहब saying बर्खास्त करो शिंदे कमेटी का, because शिंदे कमेटी इसलिए था कि स्क्रूटिनाइज करेंगे. अब खुलेआम अगर सर्टिफिकेट दे रहे हैं. Instead of scrutinizing, they've given 32 lakh certificates. Yes, yes, yes. 32 lakh certificate इतनी जल्दी? तो they have been issuing certificates. Just a minute. My point is this. This is about 2 months old. बिल्कुल. 3 months old. 2 या 3 महीने के अंदर अंदर आपको 32 लाख सर्टिफिकेट मिल गए और आपने वो वेरीफाई भी कर लिया. मतलब how? I don't understand. That's what Mr. Bhujbal is saying. Then you dismiss this entire committee that has been formed, the Shinde committee that's going to scrutinize all applications and the credentials. If that is not happening, why you have the committee at all? Sir, within 90 days, within less than 90 days or within less than 60 days you've done it? How? I don't understand. The Shinde committee, that Justice Shinde and everybody else, they go and meet Jarange Patil on that particular day, and they give a new deadline of 2nd of January. He of course gives a deadline of 24th of December. That I think was about a month ago, if I'm not mistaken. Exactly. So within 30 days, you've got 32 lakh certificates of Kunbis. Within 30 days. Every district, every officers have been put on this job. मतलब 1 lakh certificate per day, Pradeep ji. Exactly. 1 lakh, 100,000 certificates per day. How? Where did they come from? और अगर ये पहले से ही थे, तो they're absolutely right. कहाँ थे भाई? अगर आपके पास ये कुनबी पुरावे, ये कुनबी सर्टिफिकेट पहले से ही थे, तो कहाँ थे? कहाँ छिपा के रखे थे? Why were they not given reservation say 27 years ago? And there Jarange Patil is absolutely right. अगर 27 साल पहले आप देते, तो आज की तारीख में इनमें से ना जाने कितने लोग IAS ऑफिसर्स होते, कितने लोग IPS ऑफिसर्स होते, कितने लोग IFS होते, कितने लोग डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होते. मतलब क्या क्या उनको आज की तारीख में कौन कौन सा पद मिला हुआ होता. So you have deprived an entire community of what was theirs by right. That's what. Exactly. They have a right to be angry. And Mr. Bhujbal is angry with the impunity and the fast-paced manner in which certificates are being issued. Absolutely. Now, both ways, you got aggression, you got problems, you got pent-up feelings that this thing shouldn't have happened the way it's happening. Now is an ideal time for, and in fact, at least they've taken their aggressive statements back. मनोज जरंगे पाटिल has taken like ही के जो है ना वो स्टेटमेंट वापस ले लिया. जरंगे पाटिल साहब ने तो ले लिया प्रदीप जी, लेकिन एग्रेशन जो आक्रामकता है वो तो अभी है. The aggression as we have seen, these 2 boys have been killed in the temple. Yes. For entering a temple. Sir, it'll flare up to the lowest level, and any group of 4 or 5, the mob aggression is very uncontrollable. The government has to intervene, have taken all-party meeting, call for peace. There has to be steps immediately taken. Now we are going towards a very, very violent and aggressive kind of a situation across Maharashtra, and it goes percolates to the ward level, village level. Then you have a problem in every village. The way things are. When Congress leader Suresh Chandra Rajansi said, "I am scared to go to my village because of the Govt boards are put out there." He's right. I mean, it's a very dangerous kind of a situation. So this obviously appears to be a contradiction in terms. If the Marathas still rule society, how can they be socially backward, Pradeep ji? That's exactly what Lakshman Hake keeps talking about. Lakshman Hake जो उद्धव ठाकरे सेना के जो हैं, वो बार बार यही कहते हैं कि सामाजिक तौर पर आप पिछड़े हुए कैसे हैं, आर्थिक तौर पर आप पिछड़े हुए हो सकते हैं, क्योंकि जो लैंड पोर्शन है वो जैसे जैसे फैमिली बढ़ती है, वो जमीन जो है वो और बढ़ जाती है ना प्रदीप जी. किसी के पास अगर मान लीजिए 10 एकड़ जमीन थी, उसके 5 बच्चे हुए, वो 10 एकड़ ज़मीन कम हो गई, फिर उसके बाद और बच्चे पैदा हुए, और उसके बाद आगे अगली जनरेशन आई, तो हर एक के पास बहुत, किसी के पास आधा एकड़, किसी के पास मतलब इतने कम ज़मीन के टुकड़े लोगों के पास मतलब बढ़ गए कि इट इज़ नो लॉन्गर प्रॉफिटेबल और वायबल टू टिल दैट लैंड. Exactly. So, but how are they socially backward? That is the most important point. I mean, this is what the various community leaders from other communities talk. Yes. That if you say, "Ek Maratha, lakh Maratha." Ji. Now you are saying that you are capable and efficient as 1 lakh Marathas. 1 Maratha is equal to 1 lakh Maratha. The slogan itself says that you're a very powerful community. You're a powerful person. You're a very able and able person. And then that is one thing, the slogan. And second thing, the rousing use of JCPs. कभी कहीं 100 JCP, कहीं 1000 JCP,
जो स्वागत के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, जी। what does it portray? That the community on its own is quite It is capable, very, very powerful. very powerful, very capable. Then, you know, all these things, these are a lot of things to be answered. And not only that, look at the tons of flowers which are being showered on Mr. Jarange Patil wherever he goes. I mean, obviously, there's an organization behind him. It's a very able organization. This cannot be done on its own. Exactly. Just like India against corruption. Mr. Anna Hazare, it was not just Anna Hazare, it was the RSS which was working behind the scenes. So who is working behind the scenes to help Mr. Manoj Jarange Patil? There has to be somebody. Or some big political party with access to huge funds. This cannot be done without money. सवाल ही नहीं उठता है. And the way to precision, all the programs work to precision. Yes. You know, to the minutes, to the hours, in this hour he'll be here. It cannot be a job of a one person, Manoj Jarange Patil. Because सर इसका कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब ये हुआ, सीधी सादी बात है. ये कहने का मतलब क्या हुआ? इसका कहने का मतलब ये हुआ कि इसमें कोई ऐसा शख्स है जो प्लानिंग कर रहा है झरंगे पाटिल साहब के लिए, जो पहले पॉलिटिकल रैलीज प्लान कर चुका है. बिल्कुल बिल्कुल. There has to be a political organization behind Mr. झरंगे पाटिल जो ये सारी प्लानिंग कर रहे हैं. सीधी बात है. और पूरे नेटवर्क डाउन टू द विलेज लेवल. You're talking about a state level continuous coordination, and you're taking, they have got penetrated down to the village level, and they're organizing at the village level. तो ये एक जबरदस्त काम है. And the state intelligence, सुप्रिया सुले बार बोल रही है कि failure of Maharashtra intelligence, Home Ministry's intelligence department. Is it the failure of intelligence or is intelligence succeeding? That's what I want to know. Because there seems to be somebody who's out there to promote Jarange Patil in such a way that somebody gets embarrassed somewhere, I think. So either the intelligence is not there, or they are purposely. Or they're working perfectly. Or they're working perfectly to see that. One of the two. But as Mr. Bhujbal says, why are you dealing with the entire Maratha-induced violence with kid gloves? They've attacked cops, they've attacked the police, they've attacked the Maharashtra police. महाराष्ट्र की पुलिस के ऊपर जिन्होंने हमला किया है, उनको आप क्यों छोड़ रहे हैं साहब? उनके खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं हो रहा? Why are they not in jail? Mr. Bhujbal has asked a very valid question.